السلام عليكم طلبة الأعزاء، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله حنتحدث في المحاضرة الثانية مادة الدوسج فورم دراج ديزاين. بالمحاضرة الأولى حكينا عن pharmaceutical and formulation consideration، كذلك عن general consideration about formulation of dosage form. إن شاء الله اليوم حنتكلم عن pre-formulation studies. قبل أي formulation لأي dosage form we must make some pre-formulation studies regarding the chemical and physical properties of the drug. These studies will give us an information about the nature of drug substance. Also give us the framework in order to combine the drug with the pharmaceutical ingredient in order to fabricate the dosage form. The first study in the pre-formulation is about the description of the physical form of material. Most material we know it is a solid material, either crystalline or amorphous. So this is important in the evaluation of its chemical and physical and biological properties. When we say chemical properties of the drug, we mean the structure, form and reactivity of the material, while the physical properties include the physical description, particle size, crystalline structure, melting point and solubility. About the biological properties, the ability of the drug substances to elicit a biological response. One of the examples about the dosage form is the amyl nitrate substance. This substance is a liquid that are volatile even at low temperature. So when we come to formulate or design a dosage form for this material, we should keep this material in a small sealed glass cylinder wrapped with a gauze or another suitable material. يعني خلوها هذه المادة small cylinders ويغطون هذه السلندر بقطعة شاش حتى يمنعون تطاير هذه المادة. البيشنت من يجي ياخذها، طبعا هي تستخدم كفازو دايليتر، فقط يجي poke the glass between the fingertips and المادة راح يصير لها vaporization، وبالتالي يقدر البيشنت inhale the material after that. While the material propyl hexadrine, it is a vasoconstrictor, have the vasoconstrictor action. Also it is a volatile liquid, so when we going to formulate this dosage form, we get a cylindrical roll of fibrous material impregnated with this material. So then this saturated cylinder حيخلوها ببلاستيك nasal inhaler، ومن يستخدمها البيشنت فقط يزيل الكاب اللي موجود بالانهيلر
وأوريدي هذه المادة هي فولاتايل، فيقدر يعني يستفاد من الإفكت مالتها. لكن نخلي في بالنا حتى وإن كانت هذه المادة موجودة بالإنهيلر، لكن الإفكتفنس إلها limited time لأن سبب الفولاتيليتي of this drug. المشكلة عندنا من نريد احنا نحول الليكويد liquid dosage form نحوله إلى تابلت. ما نقدر بسهولة نحول أي liquid dosage form إلى تابلت بدون ما نسوي له، لازم نسوي chemical modification. لازم نسوي chemical modification لهذا liquid dosage form حتى نحوله إلى solid oral dosage form. لكن عندنا استثناء لهذه القاعدة. عندنا الدراج نيتروغلايسولين اللي هو anti anginal drug، هو liquid drug in nature، لكن قدروا يعني formulated as a sublingual tablet disintegrate within the mouth within seconds when placed under the tongue. لازم keep in mind this drug is volatile even when it is formulated in the tablet dosage form. So we should keep this drug in a tightly sealed glass container حتى يعني نتجنب the volatility of that drug. There is two main approaches in order to convert the liquid drug into a solid dosage form. The first approach, liquid drug substances sealed within a soft gelatin capsule, like vitamins, cyclosporine, nowadays available in a capsule form, وهما يعني liquid drug. The second approach is to convert the liquid drug into a salt form of that drug or ester form, or then convert it into a tablet or a capsule. For example, scopolamine is a liquid drug. We convert then it to scopolamine hydrobromide اللي هو salt لهذا الدرug، وبالتالي easily compress into a tablet. Another approach in order to formulate a liquid dosage form into a solid dosage form by combining the liquid dosage form with a high molecular weight polyethylene glycol. الBEG هي in nature high molecular weight BEG هي solid in state يعني at room temperature. فشو يسوونها؟ يحاولون يسوون melt من هذه المادة، then incorporate the liquid drug with this and then poured in hard gelatin capsule، وبالتالي ينتظروا هذا الملت يصير له hardening و the capsule is sealed. لهذا احنا نفضل دائما يفضل أن يكون الدوزج فورم بشكل solid dry state حتى نتجنب البروبلمز اللي related to stability. وفي حالة إنه احتاجينا إنه يكون liquid dosage form لازم نسوي يعني نسوي resolving للpharmaceutical problem اللي موجودة، وماكو إشكال بعدها إذا الدراج تسوق بشكل liquid dosage form. This procedure has advantages لأن دائما إحنا يفضل التابلت، كما نعرف هذا شيء معروف إنه التابلت والكبسول لأن accurate dose tasteless stability مالته يعني تكون high
compared with the liquid dosage form. طبعا تقريبا 70% من drugs nowadays يعني أو dosage form تقريبا هو solid dosage form تابلت أو كبسول. فلهذا يعني when you come to formulate or design a dosage form, you should keep in your mind that tablet and capsule or any solid dosage form is preferred over the liquid dosage form. The second study is the pre-formulation is a microscopic examination. Microscopic examination of the drug substances give us an idea about the particle size and size range of the raw material. This thing is important for drug powders that have flow free and not become entangled. لهذا لازم يعني هاي يعني microscopic examination راح يعطينا ايديا عن شكل البارتيكل شلون يكون. فإذا كان spherical and oval هذا راح يكون free flowing. وكما تعرفون انه يفضل الباودرز انه يكون يعني spherical particle shape rather than needle shaped powder and make processing more easier. The third study is the heat of vaporization. Heat of vaporization, it is the amount of heat absorbed when 1 gram of a liquid vaporizes into a vapor, and it is measured in calories. معرفة الهيت of vaporization الكمية اللي يحتاجها هذا الليكويد دراج حتى يصير له vaporization كلش important لازم نعرفها، وخاصة عندما نسوي formulation للimplantable pump delivery والaerosol dosage form والnasal inhalant. وخاصة هذا عندنا الدوزج form اللي هو propyl hexidrine with menthol and lavender oil. البروبيل هكسيدرين هو كان vasoconstrictor. حتى used in nasal congestion. في حالة لهذا احنا من المهم ان نعرف هذه amount of heat required to vaporize the liquid drug. كلش مهم حتى نعرف فيما بعد درجة الحرارة اللي حتخزن بها هذه المادة، وبالتالي حأقدر أعرف الإفكت يعني مدة بقاء هذا الدراج جد effective. أعرف التايم اللي حيكون بيه usefulness. لأن حتى even the drug is formulated as a tablet dosage form, الدراج إذا كان volatile or heat of vaporization مالته يعني قليلة فراح يتبخر حتى even at low temperature، وبالتالي راح يصير يعني distribution of the dose within the dosage form not uniform. لهذا خاصة يعني الدراجز اللي هي related to oncology كارموستين، ساكلوفوسفامايد، دوزايس، سبلاتين، 5-fluorouracil
هذه الدراج هي طبعا الموبايليتي إلى تزداد مع زيادة درجة الحرارة، وبالتالي يعني نتعرض إلى hazardous when handling or spilling or aerosolizing this drug. فلهذا يعني مهم إنه نعرف درجة الحرارة اللي تنخفض بها هذه المواد ونعرضها إلى درجة حرارة عالية حتى لا نتعرض إلى harmful exposure for this drug. particle size كلش affect على الفيبر بريشر. كل ما كان البارتيكل سايز small طبعا الفيبر بريشر حيكون عالي great. لهذا يجب أن نكون حذرين جدا بالتعامل مع المايكرونايزد باودر اللي يكون البارتيكل سايز مالته دقيق. هنالك علاقة بين البارتيكل سايز والفيبر بريشر توضحها الكلاسيوس لابريون equation. أريدك يعني حسب هذه بالرفرنس موجودة عندكم بأنسل الإديشن التاسع، تشوف شنو هذه المعادلة، ويفضل يعني تعرفها والفورميلا إلها تعرفها همين. زين أين هذا homework إلك. For study is related with the melting point for a drug. Each drug substance has a defined melting point. يعني كل مادة موجودة في الطبيعة لها melting point محددة أو range للmelting point. نلاحظ إنه المmelting point هي مقياس purity of drug substance. فإذا جيت أنا بالرفرنس موجودة الملتنج بوينت مثبتة لهذه المادة بهذه درجة الحرارة بهذه الرينج، أي اختلاف بالملتنج بوينت من أجي أقيسها هذا يعطيني indication إنه المادة not pure. فلهذا يعني الملتنج بوينت قياسها كلش مهم في معرفة البيوريتي للدراج سبستانس، وكذلك الcompatibility between drug substances أو with excipient. لأن مرات يعني من يصير mixing للدراج سبستانس with excipient حتصير يعني مرات يعني يصير interaction، وبالتالي هذا راح يأثر على الملتنج بوينت للمواد نفسها. من تتغير يعني ينطيني indication انه incompatibility صارت between الدراج او الاكسيبينت. الشغلة الثانية لازم نعرفها انه الدراجز اللي عندها low melting point لازم نخلي في بالنا انه راح تتعرض الى softening effect when during the formulation process step like particle size reduction, compression, during compression. هذه كلها البروسيس تولد عندي فد هيت، وبالتالي إذا كان هذه الإدراج هي أصلاً low melting point فحتسبب لي يعني مشاكل يعني بالتصنيع. فنعرف إحنا دائماً إذا قلنا إحنا سابقاً إنه الملتنج بوينت هي indication للبيور سبستانس. فنلاحظ عندما نجي نسوي DSC يعني differential scanning
كالوريمتري للمادة، هذا ينطيني يقيس لي الميلتنج بوينت للمادة اللي عندي، فحتطلع عندنا very sharp melting point peak. فهذه البيك من تكون كل شارب هذه دلالة على بيوريتي، لكن حتختلف البيك هذه يصير لها وايدنينج إذا كانت هناك incompatibility أو كان هناك impurity with the drug substance. Two noteworthy things contribute to the extent of lowering of the melting point. شنو الأشياء الشيء الرئيسيين يتسبب لنا أو إلى يعني دخل في lowering the melting point of the drug substance. دائما هنالك علاقة عكسية بين الميلتنج بوينت والهيت اوف فيوجن للمادة نفسها. فعلى سبيل المثال إذا ضفنا مادة إلى مادة ثانية، هذه المادة الثانية تكون low molar heat of fusion، فراح نلاحظ large lowering بالميلتنج بوينت للمادة نفسها. لكن هذا الشيء يعني قليل نحسه أو نشوفه في حالة إذا كانت المادة هي عندها high molar heat of fusion، وبالتالي يعني little change راح يعني relating the melting point will be observed when addition of a second component. The second thing that contribute to the lowering of the melting point is related to the melting point itself. يعني إذا كانت بالأصل هي الميلتنج بوينت للمادة قليلة، فمن أجي أضيف مادة ثانية إليها فراح نلاحظ الريت lowering or decreasing in the melting point of the substances. هذا الشيء ما تعاني المواد اللي عندها high melting point. فدائما المواد اللي عندها high melting point قليل تتأثر بإضافة مواد ثانية إلها، بينما المواد اللي عندها low melting point فمجرد إضافة مواد ثانية إلها حيتسبب ب lowering الميلتنج بوينت.